it's another night with me Nduko 254 kama kawaida. Nasamanga if you see me on your screens, jua ni good vibes, and inshallah again niko peke yangu. DJ Latona tena hayupo, lakini of course I will serve good vibes kama vile nimewafundisha ama nimewazoesha, juu mbona mkose kufurahia. So mziki leo mnawapatiwa na my producer. I hope you are enjoying. Make sure unatuma request zako. The number is on your screen. Usiogope kuitisha request. Bora ni TBT. Mnajua hapa tunasavingi TBT vibes. So changamka, tuma request yako hapo, sema unataka gani. Kama ni ya jua kali, itisha. Yani mziki yoyote pale utakuwa unapatilishiwa back to back. Ukitisha hata tatu ni sawa. Julio niko hapa kwa hiyo good vibes. To set the pace, kesho ukiamka uenda kazini, unakuwa umesmile, you have the psyche, you have the energy vile inafaa. Our sign language interpreter is Irene Chebiwot. Tuko hapa tuwakilishe kama kawaida. Starting it quick with a question. Nasikia mdomo ishaanza inataka nifanye ile kitu. Inataka nianze kuongea hapa Kikamba, lakini siwezi. Nataka niwaulize my viewers. Last week niliwachanua nikawapatia mudhoni akawa plug na event. Sisi kama mlienda, if ulienda hebu niambie hapo kwa comment section. How was the event? Uli learn more ama ulienda tu ka socialize huko ukasahau ku learn more sign language? Niambie hapo kwa comment section. Make sure you update me. Juu pia leo nitawa plug na event ingine, that is if kunayo. I'm always here to serve good vibes. Pia hii mwezi nilikuwa nimewaambia ni ya deaf awareness na pia ni ya suicide awareness. Ilikuwa suicide awareness day, ilikuwa September 10th. I don't know kama ulikuwa unajua, na if haukuwa unajua, now you know. I'm here to learn educate what is suicide awareness. Tuanze ni it is about recognizing the signs that someone may be struggling, reducing stigma, and making sure people know help is available. Sijui kama ushakuwa in that state where you feel you should commit suicide, lakini usiwai, like ukifika in that situation, hebu ni beep. Juu haifai kufikia hapo. Beep me, we talk 1 2 3 na hiyo akili itakuwa imechomoka. So I'm here to tell you why suicide awareness matters. Number 1, suicide is often preventable. Early support and connection can save lives. I mean, the earlier the better. Juu kama if you notice your friend is not doing well, the earlier the better. Juu mkianza kuongea open up mapema, ndio mtakuwa umesolve hizo issues before ikuwe too late. Juu ikikuwa too late, of course, if mtu amefika mwisho na hakuna any help, mtu anafikirianga tu kucommit suicide, of which haifai ifikie hapo. So make sure you check up on your friends each day. Check up on your friends. Useme kila mtu na life yake. Unaona vitu kama hizo ndio zina lead to suicide. Sisi kama mliona story ili happen, siko sure ilikuwa Juja ama ilikuwa wapi. Yeah, the boy child mmoja alijirusha kwa barabara, akabondwa na gari. Maybe ange open up na friends wake wangemsaidia ku talk about it. Like wangemadvise afanye vile. You never know, lakini maybe alinyamaza ama his friends hawaku show up. Ndio unasemanga show up for your friends. It matters a lot. Number 2 ni talking openly and compassionately about mental health helps break stigma. Tuenda kwa signs. Warning signs someone might be at risk. Sikiza hivi vizuri sana. Maybe your colleague ama your family member is going through this. Number 1, talking about wanting to die, feeling hopeless, or being a burden. Number 2 is withdrawing from friends, family, or activities. Hii most kwanza watu huwa wanasnob, wanasema si aliamua kukaa maisha yake peke yake. Wacha akae peke yake, unaona? Unajizazia tu mambo hapo na ujui ana go through what. Kuuliza si mbaya, wewe uliza, aki open up sawa. Akifeel ata open up lini bora umeshow hiyo effort. Usiassume vitu. Are we together my viewer? Number 3. Naambia mdomo inafanya ile kitu. Number 3 ni sudden mood swings or drastic changes in behavior. Number 4 ni increased substance use or reckless behavior. Kwanza hii mambo ya substance use, unaona tu Nduko 254 all of a sudden ameanza kukunywa pombe, of which hiyo si kitu ya kawaida kwa Nduko 254. Unaanza kusema aje? Nduko naye sasa ameamua kuingia historia. Oble hapana, niulize by the way Nduko ni umeamua tu kujibamba ama what is going on? Able talk to me. No, my friends,
Nikifika at that point, hebu munishughulikie mapema. Tumesema mapema ndio best before it's too late. Mwanzo kusema okay, I wish I knew, ningeongeanga na Nduko. I wish hata ningekuwa tuna mtext. Hapana. I wish I knew inakujanga later, of which si vizuri. So make sure you check up on your fellows. Another one is giving away belongings or saying goodbye unexpectedly. Mnasikia hizi ndio zile signs zenye tu mtu ana snob. Sema aende kama anaenda, alafu baadaye unaanza kulia kusema na feel guilty. Isifike at a point una feel guilty, whereas ulikuwa na time yenye ungemuongelesha na ikue mambo iko shwari. Losing your close friend, losing your best friend. Whereas mungeongea na hiyo story ishe na I feel better, akuwe in a good mental state. So my viewers, make sure as I educate you, you note down the points. Ndio mambo ikuwe shwari vile inafaa. So we have another segment which is how to support someone who's going through suicide, maybe suicide thoughts and stuff, to kama hizo za suicidal. Number 1 ni listen without judgment, of which najua hii ni ngori sana. Let them talk and show empathy. Sasa kwanza kupata mtu anakusikiza bila kujudge ni ngori, itakuwa ngori manzi. Lakini as you give an ear to someone who's going through this, make sure to be you. Usianze kumjudge, mwambie wewe tabia zako zui nini. Mpatie masikio, sikiza na umpatie advice yako. If he or she listens, sawa. Maisha inasonga mbele. Ask directly about suicide if you are concerned. It won't plant the idea. Unaona, kuongea inakuanga ina relieve mambo mingi sana. Si ati juu umekuja ukaniuliza if I'm thinking of that, ati nitaanza kukujudge pia wewe. Hapana, hii mambo ni kusaidiana. Make sure you check up on your friends, muulize, by the way, have you ever heard of this? Have you ever thought of this? Jimera zani kuna any of my friends ashaniuliza kitu kama hiyo. Ati Nduko 254, have you ever thought of suicide? Hakuna mtu ashaniuliza kitu kama hiyo, na maybe, nasema tu maybe, sijafikiria kitu kama hiyo so far. Na sidhani naweza, sitaki kusema sidhani, lakini so far so good, I thank God sijafikiria kitu kama hiyo. Lakini hakuna mtu ashakuja akaniuliza, Nduko, have you ever thought of suicide? Ama if you are on your lowest, unafanyanga nini? Ama how do you deal with your mental health? Hakuna mtu ashaniuliza, of which si mbaya kuuliza, si ati ukiniuliza ndasikia vibaya. Hapana, we talk it out. Juu mostly unapata hiyo kunyamazia na hiyo kuassume haizi fikiria kitu kama hiyo, ndio baadaye mnasema kumbe alikuwa ana go through a lot kama tu ananyamazia. Juu sisi tunasema watu wanaficha a lot via their smiles. Maybe niko hapa on your screens, I'm smiling all through, lakini kwa akili yangu inachapa aje after hii show nayo sitakuwa anymore, unaona. And maybe my colleagues wakiniona kule Nduko si alikuwa tu very happy, anakuanga ever happy. Yes, I'm ever happy, but do you know what's going on with my mind? No, you don't. So tubonge tuzoe kubongesha our fellows. Ndio at least as we talk, mtu anafunguka, ndio unamwambia ukifeel hivyo come twende out. Kuja twende dunda tujienjoy. You know vitu kama hizo. The moment nimeenda dunda, kwa hiyo naanza kufikiria dunda mambo zingine. Hapana. Mimi naenda hapo tujibambe. Ndio maana leo niko hapa on your screens nikiwachanua. Just then unaweza kuwa hapo ukiniwatch na ufikirie kitu kama hiyo. Juu hata nikikueducate, najua maybe kesho utaenda kwa office uulize your fellow colleague ama friend ama your closest friend, umuulize, by the way nilisikia Nduko akiongelelea hivi na hivi. Have you ever thought of suicide? Na if uko na a friend, your fellow friend, ashaifikiria suicide, you should do this and this. Ndio maana September tuko na hii suicide awareness. Ndio tuendelee ku-educate people about suicide. Haya, another one ni encourage professional help. Offer to help find or call a crisis line or a therapist or a doctor. Juu nafikanga at a point unaona enyewe mimi kama Nduko nimesaidia sana, like imefika at a point sasa mimi siwezi anymore, like help yangu it's like imefika mwisho. So tuende wapi next? Tuende kwa therapist. Ndio tujue my friend atasaidika aje, my colleague atasaidika aje. Yani anyone who's going through suicidal thoughts. Tukishampeleka kwa therapist ama if ukishampeleka kwa therapist, mtajua way forward. Atafanywa nini, like unajua tu mtaratara inaenda vipi. So hapo kwa comment section nataka uniambie, ni mimi nimekuchanua about suicidal awareness ama ulikuwa unajua? Nimewaambia International Day ya suicide ilikuwa 10th. Sijui kama mlijua ama ni mimi nimewachanua. If ni mimi, I'm glad. At least nimechanua watu wawili watatu.
So nataka tuende a short break, na as we go for the break, usisahau kuitisha your music pale. My producer atakuwa anakupatia each and every comment, anaona hapo your request, anakurushia tu juu, mbona akose kupatia your request. Nimesema hata kama uko na uwezo wa kutype 3, wewe type, tutakuwa tunakupatia. Alafu not forgetting, kwa YouTube channel yetu, make sure you subscribe and turn on the notification bell, ndio each and any time Science TV Kenya tuna upload on our channel, unapata a notification bell na utakuwa up to date. Next week I know mmemiss na mnamiss pia, you know, vile anawachezeanga hapo hivi kwenye machine. Lakini kwa sasa hivi mzoe ndiko 254 on your screens. I hope I'm serving the hot vibes kama kawaida, na pia leo nime-educate. If you're tuning in right now, nimekuwa nikiongelea about suicide awareness. Nimesema the International Day of Suicide Awareness was 10th. Ilikuwa last week, right? Yeah. I hope ulikuwa unajua, na kama hauko unajua, now you know. Now we are back to our TBT vibes, na leo nataka pia tuongelee about communication. Side by side comparison of communication in the old days versus now. Of course, mnajua hivyo tutafanyanga, si ndio? Last time tulikuwa hapa na Mudhoni tukachambua mambo kadha wa kadha. Leo niko hapa peke yangu, mzoe. I hope ya mta comment. Let it be interactive. If I say this, na wewe hapo comment section unaniambia kama uli experience that. If not, Gen Alphas pia, unaona enzi ya Gen Alphas pia watakuwa nasema hawako experience vitu sisi Gen Zs tume experience. So, hawezi experience kila kitu. Juu kama sisi enzi ya, si kwa ubaya, lakini enzi ya millennials sisi hatukukua, so hatuku experience. That's why we are here to compare between then versus now. Mambo ilikuwa vipi? So leo tuko na aspect old days versus now. Number 1, tuangalie about speed. Old days, letters or messengers could take days or weeks. Let's check about that. About now, saa hizi tunaongelea about text, calls, and they enrich instantly. Kama saa hizi una text mtu WhatsApp, within a second ushapigishwa blue tick. Unaona vitu kama hizo, yani mambo chap. Back then ungengojea days and days later ndio aleta wenye umeandikia your girlfriend, your friend, your colleague, ndio ingemfikia baadaye, maybe 3 to 4 days ama even a week, depending on how the messenger could be quick ama could be fast. Lakini saa hizi tunaongelea mambo na mtandao. Kidogo hivi umenitext kwa IG, nishaona, nisha kutext back. Mambo mbio mbio. Let's go to the next point, which is in an aspect. Leo mdemo inataka tu niongee kikamba hapa kwenye televisheni. Tuongelelea about reach, like how quick it would reach people. Mostly local or national, had to reach people far away quickly. Aya, saizi ni globally, you can contact someone in another continent instantly. Nakumbuka vile Mudhoni alisema ile day. Yaani unaweza video call mtu wako outside, mnaweza ongea via whichever means you talk with, you prefer to talk with the person. Kama ni via email, kama ni via, you know, Snapchat. Nasikia pia Snapchat ni ya texting, sijuangi, najuanga tu ni ya text snaps. I don't know kama unajua my viewer. Kama ni via WhatsApp, kama ni via TikTok, yani unaweza text anyone mwenye yako USA, mwenye yako anywhere apart from our country. Unaona vitu kama hizo. Je, millennials mniwe experience kitu kama hiyo? Sina ubaya, it's just a question. Haya, tuende kwa main tools. Old days, it was face-to-face talks, handwritten letters, newspapers, landline telephones, and radios. Saizi tuko na smartphones, email, social media. Kwanza social media imekuwa na lots and lots of things happening over there. Tuko na video calls, live streams, podcast. Unaona saizi vile mambo vindo vichenjanga, vile watu wanasemanga vindo vichenjanga. Saizi mambo ni shwari. Yaani tu umeni text saizi, nimeona saizi. Umeni video call na pic, tunaongea tu saizi. Je, kitambo mambo ya kitambo kwanza naona ilikuwa so hard. Sijui mlisurvive aje watu wa kitambo. Sina ubaya though. Haya, kuna podcast, kwa hizo unaona kuna several podcasts, unaweza live stream uko YouTube, unaweza sikiza if unataka kusikiza, unaweza sikizia Spotify, unaweza patana nazo pia social media kama wamepost Instagram, yani in any platform. Kama vile nasema sisi Science TV Kenya tuko kwa each platform.
So in case my viewer, you have not followed us, make sure you follow us. What says it go digital? Make sure you follow our channels. A good example ni Science TV Kenya, make sure you follow us. Kama hujatufollow, sijui unataka nikufanye aje, na vile hapa niko hapa na ku-entertain as I educate you. Tuende next, which is format. Tuko na old days, mainly written or spoken, sometimes visual signals, kuna smoke, kuna drums. I wish my producer angetuambia kama ali-experience hii mambo ya smoke. Mimi nilikuwa naisoma tu kwa social studies. I was like, sasa ilikuwa ina like, ningependa tu ni experience, of which ni ngumu ku-experience hizi, lakini ningependa ndio nijue, okay, ilikuwa ukiona smoke kwa hewa ndio unajua something has happened. Like ningependa ndikuwe ni mimi nime-experience. Inakaa sort of, sijui kama mna get kile nataka kusema. Saizi tunaona kuna text, kuna voice, kuna video, kuna photos, kuna emojis, kuna multimedia. Hiyo ni the format. Tuko kwa format, msisahau. Tuko kwa format ya old days versus now. Haya, tuende next, which is interactivity. Tuanze na old days. Often one way, like a newspaper or public notice, responses were slow. Yosaka mimi hizo enzi za zitangwa enzi za tele. Kama newspaper imenifikia like too late, nitarespond saa ngapi? Mimi tangu nichambue hiyo gazeti nijue what was the agenda, what was the key point, who was the subject, what's the trending story. Already like inakuwa hata ni kama iko sort of stale. Vese tunasamanga news ni stale. Juu news ilifanywa Monday, saizi by the time unaambia mtu ako like, hiyo ishaisha, hiyo ishapita. Lakini mambo ya saizi, interactivity ya saizi ni mostly two-way or group chat in real time. I don't know if our millennials watatuambia hapo kwa comment section, how was it? Like by the time unafikiwa na hiyo public notice, like seta mipangilio zako already hazitaendana na hiyo notice unapatiwa saa hizo, ama mlikuwa mnafanya vipi? Mimi na relate na mambo ya saa hizi. Haya, tuende kwa next, which is the cost. Old days, sending letters or making long distance calls was expensive. How about now? Many online options are free or low cost. Kama saizi, if I decide to maybe video call my friend, naweza nunua data hata ya 10 bob, na maybe hiyo ni ya 1 hour. Je, kitambo, was the messenger given like a certain amount of money? Ama like kama tuseme anapeleka hiyo information Vihiga, anapatiwa maybe kama 5,000, na by the time anaenda ni 3 days later. Yeah, hii sasa nimerelate nayo, yenyewe ilikuwa expensive. By the time anafika huko amespend. Question number 1, kulikuwa na transport, which was the means of transport back then? I hope mnaniambia hapo comment section. After this I will be reviewing your comments, nione mlikuwa mna survive vipi. Mnasikia now many online options are free or low cost. You saizi kwa video call mtu hezi maliza hata 100 MBs, ama most preferably saizi ni wifi. Unapata unatumia wifi at the end of the month, au tumia hata more than 2,000, maybe the minimum 2,000. Hiyo unatumia a whole month. Na kitambo maybe if unataka kutuma messenger, like ndio before mwezi ishe 30 days, if unamtuma daily, hiyo maybe ina cost lots of amount of money jamani. So saizi mambo imekuwa shwari, cheaper, faster. Unaona, cheap and fast. Kitambo ilikuwa expensive na slow. By the time anafikishia watu information ni 3 to 4 days later, na saizi ni back to back. Na text my producer saizi ashaona, blue tick kama respond back. Unaona? Yaani mambo faster tu. Haya, twende ya mwisho, which is accessibility. Old days tunaambiwa limited to literate people or those near the news source. How about now? Widely accessible. Anyone with internet or phone can participate. Kama saizi mostly watu wako na smartphone. Hata watoto wa CBC saizi unapata mtu wako na smartphone, ana access maybe homeworks. Hata nashangaa siku hizi watoto mpaka wanapatiwa homework yenye wanafaa research via sijui Google sijui nini. Hata I saw a certain viral video juzi TikTok, mwalimu akiuliza like, I guess ilikuwa grade 4 hivi, students wa grade 4, ati mbona mnatumia chat GPT kufanya homework? I'm like,
Watoto washajua kutumia ChatGPT kufanya homework. Pia mimi ni Gen Z, lakini hapo ChatGPT imekuja too late jamani. I wish ingekuja enzi zetu. Juu sasa inaokolea pakubwa sana. So na kama saa hizi mambo imekuwa shwari, like unaingia top ChatGPT unamwambia una text hapo nataka kuandika insha fulani. And this is the headline. Unaletoa a whole paragraph hapo hivyo, lots of paragraphs. Wewe kama ni copy paste, una copy paste, mwalimu ataenda ajue. So hii social media pia imekuja na mambo mingi sana, na hii mambo ya internet imekuja na mambo mingi, but I know you all enjoy. Just dhani sasa kuna mtu anaweza tamani kurudi back in the days. Can you, my viewer, unaweza sasa ukiambua if given a chance to go back in the old days, which year could you like to go back? Mimi hata sidhani naweza tamani. Unaona life ilikuwa hard. Mambo ilikuwa slow. What do you mean information unataka kunipatia sasa ningepata days later? That's even boring. Kama hasa for example ni my friend anataka to communicate. By the time inanifikia mimi days later. By the time na mimi na respond na letter nyingine tangu imfikia tena ni days later. Hiyo hata ashangojea akachoka mpaka anashangaa kwa nini nduko naye hataki kurespond, lakini lazima niandike tena, my messenger achukue hiyo letter arudishe kwa my friend tena. Lakini sasa if I need a conversation with my friends, hata naweza amua to create a group alafu na video call ama na voice call, tunaongea sisi wote hapo, like inakuwa one call. Ora mambo imekuwa shwari kabisa. So my viewer, niambie kwa comment section, would you like to go back then in the old days? If not, niambie reason. Mimi nimesema because life was a bit slow and expensive and sort of boring. What's your reason? Niambie hapo. The number is down on your screen. All are enjoying the show, na vile nimewaambia my producer ananiambia nduko time kidogo inatupatia chenga. Lakini before tufunge nataka niwakumbushe about, unajua mwezi tumesema ni ya suicide awareness na pia without forgetting ya deaf awareness. So in case au kutune in last week's show, which unaweza pata pia kwa YouTube. Last week niliwafunza about deaf awareness, the goals, how to support deaf awareness, and what you as the viewer you should do if in any case you encounter a deaf person, ama if you interact with a deaf person. Sijui so far kama umelearn sign language, na if not you are missing a lot na unafanya vibaya sana, because utilize mwezi ndio unaweza pata interpreters during hizo campaigns, waambie by the way nafaa ni sign aje jina yangu, by the way nafaa ni sign aje good morning, good evening, good night. Like make sure you know some basic sign language, you know, usikue tu uko tu vile nilikuwa earlier on. Lakini saa hizi nimewaambia nataka ku upgrade. Kuna next year a month like this tukimark tena deaf awareness month, nitakuja hapa nita show off, amtapenda. So if hautaki next year ni show off peke yangu, make sure you learn sign language. And with that, nataka kuwakumbusha how you should support deaf awareness. Number one, as I have said, learn some basic sign language greetings. Umesikia mtazamaji? Make sure you do. Number two, face the person and speak clearly so that they can lip read if they want. That is, sometimes unaweza pata haujui kabisa. Lakini unaweza ongea as he or she lip reads what you are saying. Lakini I would advise you learn sign language. Number three, ni use caption for videos and events. If you are uploading videos on your YouTube, YouTube inakwanga automatically. TikTok, if you are uploading your videos uko either TikTok ama Instagram ama Facebook, make sure unatengeneza captions hapo juu. Edit siku hizi ni rahisi kwa hizo platforms. Make sure umeandika titles hapo. As you do what you are doing, as you speak what you are speaking, ina appear on the screen. I hope unaelewa mtazamaji kile na try kusema. Number 4 ni avoid making assumptions about what a deaf person can or cannot do. Hiyo mambo nilisema tuachane nayo. Hizo stories are myths and I don't know what. Hizo muache kabisa. Nitasisitiza tena. Hizo muache kabisa. Are we together? Haya. Ya mwisho ni respect the use of interpreters. If haujui kabisa sign language na you want to communicate with a deaf person, usicomplicate mambo pia.
ukisign maybe unaweza sign na yuko sure, itakuwa inamaanisha something else enye utaki sijui nitasema aje point. Unaweza sign yes, lakini umecommunicate the wrong information. Are we together? So make sure if uko na sign language interpreter karibu na wewe, ama muite mwambie I want this and this, like as you communicate na sign language interpreter ana signia the deaf person. Make it easy namna hiyo. Are we together my viewers? Usicomplicate mambo sana, lakini ndio isifike hapo hiyo level ya kucomplicate mambo. Make sure you learn sign language. Utilize mwezi ya deaf awareness. Hii September tulisema ni ya deaf awareness. Pia nimewafunza about suicide, so nimewaambia you check up on your friends. Hii mambo ya kuassume vitu na kusema nduko na yeye siku hizi ameamua tu anyamaze, mbona siku hizi amepotea kwa mtandao, one month hajapost nini anaendeleza, ama amesema ajipatie break. No, kuja niulize, maybe I'm going through a lot, you don't know, hawezi jua, na bila mimi kukuambia utajua aje? So mambo ya kujijazia vitu, nimesema as from today henceforth to wache check up on your colleagues. Usiseme unaelewa amekujaje na moods, huwezi jua nini imemfanyikia, so make sure umemuongelesha. If he or she open up, nimewafunza how you should do ama what you should do and where you should go. Kama imeshindikana, mpeleke kwa therapist, right? Mambo itakuwa shwari. Mambo ya kujijazia tu unayesikuzia amebadilika tu ni pombe daily. Na sisi fikiria tu all of a sudden nianze kukunywa pombe, hata kama ni kujibamba. Kuna ile limit ile unaona nduko kidogo imepita excess. Hata imepita excess, So tujifunze kucheck up on our fellows, friends, colleagues, family members, our parents pia, yani kila mtu. Make sure you check up on everyone. If you have, make sure you do. Haya, tuende kwa comment section. I'm reading the top 5 kwa sababu kidogo muda haituruhusu. Ya kwanza ni Sharon Mudhoni anasema thanks Nduko for educating me. Next week at time like this same place nitakuwa hapa ni wa educate more and more. Napenda as I entertain you, I also educate you. Isikwe tu tunakuja hapa tunatoka ma moves, tuna dance, alafu by the end of it all umelearn nini? Zero. So nataka before nitoke hapa nimekufunza 1 or 2 things. Kuna wengine ya Victor Omondi anasema good vibes and inshallah. Kama kawaida siku zote nimeshukuru. Kuna Irene Mwikali anasema say hi to the baddest DJ. DJ Latono ikiwa hapo penye huko, I hope umesikia salamu ya Irene Mwikali. Najua anakumiss, ni vile hataki kuniambia. Anyway, let's hope you will be together with us next week. Kuna Dorcas Olo anasema show ni moto kama kawaida. Naona Dorcas ni our biggest fan, Dorcas. Make sure we tune in pia next week, tutakuwa hapa. Hopefully DJ Latona na mimi hopefully tutakuwa hapa. Uzidi kujibamba kama kawaida. Ya mwisho ni Samuel Mtuko anasema ngoma zimeweza. Nilisema leo my producer anachukua hii chance kushine nayo. Akiambua nipatie ya Jua Kali, anairusha immediately ile ngoma imeweza kabisa. So najua juu siwezi taka hapa naongea na kubamba alafu kifika kwa muziki anakulet down. Hapana, pia anataka akupatie back to back. Nduka akikuongelesha unabambika, tukienda kwa muziki pia una enjoy. That's what I'm here for. Siwezi kuwa hapa alafu unaanza kukubo, haitaweza, haiwezi. Mbona ifanyike hivyo? So as per now, comments zimekuwa mingi sana, haziwezi isha as per now juu muda kidogo, hakuna muda. So mtanipata hapo kwa social media kama Nduko 254 on all social media platforms. Make sure you follow me. I will follow back. I do follow back. Alafu kwa pages Science TV Kenya, kila social media platform. Nimesema uko YouTube. Make sure you subscribe na you turn on the notification bell. Do each and every time YouTube channel inakuwa na something posted, unakuwa up to date. Kama ni news za saa 7 unajua what is happening. Kama ni any show unabambika hapo, unaenjoy as you get educated. Siwezi taka ubaki hapo nyuma ujui. Siwezi taka ubaki hapo ujui msanii mgani alifanya hivi, Shows zote zitakuwa hapo zikikungoja ujibambe na uenjoy na pia ukue educated. Special thanks to our interpreter, the beautiful Irene Chebiwot, and to anyone who made this show possible. Asanteni sana.